Meet DHAN Hope, short for DHAN Housing and Habitat Development of Poor for Empowerment Confederation. They are on a journey to create better living spaces, focusing on economic, social, environmental, and technological aspects. DHAN Hope collaborates with mainstream institutions, harnessing social capital. They offer financial and technical services, empowering the less fortunate. Their multifaceted strategy promotes cost-effective technologies and reduces material expenses through collective action. This way, they ensure that everyone gains access to affordable financial services for their housing needs. DHAN Hope, making a difference where it matters most. DHAN HOPE's mission focus on poverty-stricken families living in substandard conditions. Under the Prime Minister Awas Yojana and bank linkage to SHGs, they're working to provide housing for all. Despite lower funds, they're adopting cost-effective tech to bridge the gap. Contributing to climate change mitigation and fulfilling 11 Sudanese pounds. DHAN Hope, transforming lives, one home at a time. In a world with staggering statistics, over 150 million people are without shelter, a crisis that knows no borders. India alone reports 1.8 million homeless families in 2019, driven by urban migration and precarious living. Even with constitutional recognition, the housing crisis looms, affecting 200 million lives. Rooted in poverty, unemployment, discrimination, and personal struggles, homelessness inflicts health issues, mental distress, and economic burdens. Inadequate housing affects dignity, perpetuates inequality, and harms our environment. The impact of DHAN HOPE's visionary approach. DHAN HOPE's community banking model has brought financial services worth 400 crore rupees to the poor. Their innovation, inspired by Laurie Baker, uses local materials for microfinance-based housing solutions. Providing housing at half the market price, just 974 rupees per square foot. Collaboration with communities and rural development agencies yields energy-efficient materials and innovative design. DHAN HOPE's work transforms lives, contributing to Sustainable Development Goal number 11, inclusivity, resilience, and prosperity. DHAN Hope, changing communities, one home at a time. Meet the beneficiaries, this initiative. என் பேர் செல்வி. நாங்கள் பூஞ்சித்தியில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கோம். நாங்கள் வீடு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அப்போ ஒரு ஓட்டு வீடு தான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு. அந்த ஓட்டு வீட்டில் நாங்கள் இருக்கையில் ரொம்ப அந்த வீடு ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் மழைக்கெல்லாம் தூங்கக்கூட முடியாது. மழை பெய்யல எல்லோரும் என்ன இப்படி ஒழுகுதே, வீடு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னு. அப்போ எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு வீடு கொடுத்தாங்க. அப்போ சாருங்க தான அறக்கட்டளை மூலயமா எங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க. வீடு நல்லா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லாவும் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்களுக்கு மனசு நிறைஞ்சு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது எங்களுக்கு வீடு. எங்கள் குடும்பம்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. In Madurai, we've pioneered 25 houses cost-effective technologies under Prime Minister Awas Yojana, leading other districts like Kadalo, Dindigul, Ramnad, and Tiruvallur to follow suit. With DHAN Hope as the training hub, in the next 6 months, we'll showcase the technology's potential, empowering all stakeholders to fulfill their entitlements. Together, we build a better future for poor. This, as I told, is a very special moment for me, as we have again done the second MOU. ஒரு 6 மாதம் முன்னதாக பிரதான மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாவில் வீடு கட்டுறதில் எப்படி சமுதாயத்தையும் இன்வால்வ் பண்ணலாம். பிகாஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கேசஸ் வேர் வீடு இன்னமும் கட்டாமல், அதாவது அலோகேஷன் வந்து பணம் எல்லாம் போய் சேர்ந்துருச்சு, வீடெல்லாம் கட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்குது. ஆனால் ஒரு சில சந்தேகங்கள் அவங்க மனசில் இருக்கிறதுனால எப்படி கட்டி முடிக்கிறது, இதை எப்படி நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இதுக்கு எப்படி ஒரு தீர்வு காணலாம்ங்கிறத யோசிக்கும்போது தான் DHAN ஃபவுண்டேஷன் கேம் ஃபார்வர்ட். அவங்க வந்து நாங்கள் செஞ்சு காட்டுறோம். ஐ ஹோல் ஹார்ட்டட்லி அப்ரிஷியேட் DHAN ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் டேக்கிங் அப் திஸ் சேலஞ்சிங் இனிஷியேட்டிவ். என்னென்னா நம்ம கொடுக்குறது 2.25 லட்சம் தான். அந்த 2.25 லட்சத்தில் வந்து வீடு கட்டணும்.
அது ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. And they have successfully also created this model promoting cost effective methods of construction and ensuring that we can do it within 2.75 lakhs ங்கிறத வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க. And it was a learning experience for me also. I appreciate Dr. Madan and his team for meticulous follow-up and getting things done and showing that we can work together in more such projects also in the future. And DHAN is not just limited to Kerala, Tamil Nadu or to Madurai. It is now flourishing across the country. So that's when I really am feeling proud. Join us in a policy seminar where we unveil the potential for replication. Not just in Tamil Nadu, but across India. We'll adapt the design to match climate, culture, and housing needs.